హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం సీజన్స్ ఫ్లేవర్ మ్యాంగో లస్సీ చేసుకుందాం. సమ్మర్ ఫ్రూట్ ఆర్ కింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మ్యాంగోస్తో ఎన్నో రకాలు చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మనం మ్యాంగో లస్సీ చేసుకుందాం. మ్యాంగో లస్సీకి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థములు: పండిన మామిడి పండు ఆర్ రైప్ మ్యాంగో, తొక్క తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెష్ కర్డ్స్, honey for the natural sweetness, ice cubes, इलायची पाउडर, మ్యాంగో లస్సీకి ముందుగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కల్ని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ పెరుగును వేసుకుందాం. టూ స్పూన్స్ హనీని వేసుకుందాం. చిటికెడు ఇలాచీ పౌడర్ని వేసుకుందాం. చివరిగా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. తరిగిన మామిడికాయ ముక్కలు, తేనె, పెరుగు, ఐస్ ముక్కలు, ఇలాచీ పౌడర్ని ఫైన్గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. Yummilicious మ్యాంగో లస్సీ రెడీ. ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి మార్చుకుందాం. Here you go, yummy, tasty mango lassi. Thank you friends. Please like, share and subscribe to our kitchen. Thanks again.